Good afternoon, class. Um, Naririnig niyo naman ako. So, ayun. So, um, last time, ano yung pinag-usapan natin last time? Ang daming tumatakbo sa isip ko na may mental block ako. Wait. Last time, yung pinag-usapan natin ay tungkol sa control of gene expression. And important, again, yun aralin para mas malaman natin yung um, mechanisms in the cells which lead to the different expressions of different genes. So, di ba? Again, review natin madali. Iba-iba yung cells natin sa katawan. So, hindi naman lahat ng genes natin ina-express lahat. So, meron lang doon na pinipili yung cells mo, yung specific type ng cells mo na i-express. So, for example, yung RBC, yung red blood cells mo, hindi naman siya mag-express ng mga genes para sa mata, di ba? Yung i-express ng genes ay para sa red blood cells, which are, for example, yung hemoglobin mo. So, ayun yung control of gene expression. And nakita rin natin yung pwede mong magamit yung control of gene expression para mag-treat ng certain kinds of diseases. Meron kang techniques which are your northern blotting and your microarrays, and yung pinaka-advanced doon or yung mas advanced doon ay yung microarrays kasi isahang plate lang, nakikita mo na lahat ng genes na ina-express ng cells mo. So, pwede mo yun magamit in treating cancer and personalized medicine. So, ngayong hapon, i-apply natin yung mga past learnings natin sa subject na to. So, let's start. So, cancer. So, yun yung nilagay kong picture kasi frustrated na ako sa government natin, di ba? Reference Philippine government. Kasi naka-frustrate na yung government natin. Isang taon na tayong may pandemic. Tapos ganyan pa yung spokesperson natin. Para siyang napikon habang naglalaro ng patintero. Para siyang bata. Pero ayun, hindi naman tayo polsay ngayong hapon. Pero alalahanin nyo, everything is political. Kahit sa health, political yan. Ayun lang. So, kaya ko siya nilagay dyan kasi cancer siya sa lipunan. Personal ano ko lang yan, opinion. So, kung, yeah, hindi ko naman sa inyo in-impose yung opinions ko. Pero ayun, personal opinion ko lang, marami sa government natin ang cancer sa lipunan kasi sobrang incompetent nila. Hindi pa rin natin masolve tong pandemic. And ang dami nang nawala sa atin na ang dami nang nasayang, ang daming hindi lang buhay, pati mga kabuhayan ng mga tao o kaya pati yung mga experiences. Kunyari, di ba mag-internship kayo? So parang naapektuhan tuloy yung pag-internship nyo. Parang mababawasan ata yung time nyo para mag-internship, ganon. So ayun. So sana, yung gusto ko lang na message ay register to vote. Mag-register kayo, please. Bumoto ng tama. Ayun lang. Okay. So first, ito yung outline natin. Uncontrolled cell proliferation and survival, how cancer spread, what causes cancer, oncogenes and tumor suppressor genes, diagnosis, screening, and treatment of cancer, and ayun, lima yung parang key points natin ngayong hapon. So, start tayo sa uncontrolled cell proliferation and survival. So, history muna. Noong 5th century, si Hippocrates describe na yung cancer as crab or cancer is crab in Latin. So, bakit niya naisip yun? Kasi mukha daw na crab yung cancer tumors, yung cancer cells kapag nakita niya na sa katawan. And cancer, nung unang pang panahon, it described diseases in which tissues grow and spread unrestrained throughout the body. So, noong unang panahon pa lang, meron na silang na-observe sa katawan ng mga tao na tumutubo na abnormal and nalaman na nila na merong this thing called cancer. And as we progress as a society, mas advanced na yung learning natin sa cancer. And kailangan natin itong aralin, itong cancer, kasi isa siya sa pinaka
malalang sakit na pumapatay sa karamihan ng tao. So, kapag inaral mo yung cancer, pwede ka rin makadevelop ng certain kinds of treatments para masave mo yung mga tao na merong cancer. So, una, let's define the different types of cancer according to origin. So, yung first ay yung carcinomas, which account for about 90% of all cancer. And they arise from the epithelial cells that cover the external and internal body surfaces, such as lungs, yung breast mo, yung colon. Yun yung mga pinaka-common types ng cancer. So, again, carcinomas, pointer. Itong nandito, carcinoma, sa epithelial lining sila na type of cancer. So, ito yung tinatawag mo na carcinomas. And the next type of cancer is your sarcomas, which develops in the supporting tissues such as bones, cartilage, fat, and muscle. So, ito naman na sarcoma, tumutubo siya sa supporting tissues mo, which are your bones, your connective tissues, your cartilages, and muscles. And the other type is your lymphoma, leukemia, and lymphoma. So, itong lymphoma and leukemia, pareho sila na nag-arise from cells of the blood and meron silang lymphatic origin. So again, lymphomas and leukemias arise from the cells of the blood and lymphatic cells. Yung difference ng lymphoma sa leukemia is that yung lymphoma ay nag-grow sila into solid masses. Yung leukemia naman, kaysa siya ng cancer na nagpo-proliferate mainly in the bloodstream. So again, yung difference ng lymphoma sa leukemia ay yung lymphoma, nagde-develop siya into solid masses. Yung leukemia naman, parang yung cancer cells mo, nasa bloodstream siya nagpo-proliferate. So, pwede maapektuhan yung red blood cells or mainly pala na naapektuhan ng leukemia ay yung white blood cells mo, sorry. So, the last type is myeloma, which is the cancer of the plasma cells with diffuse bone marrow infiltration and focal osteolytic lesion. So, ano siya, sa may bone marrow. So, myeloma ay sa may bone marrow. And yung difference niya, main difference niya sa leukemia and lymphoma, plasma cells rin kasi siya, di ba? So, yung difference niya sa leukemia and lymphoma ay meron siyang monoclonal immunoglobulin band kapag ititest mo yung myeloma. So, ayun. So, tandaan nyo yung different types of cancer according to origin. Again, first, meron kang carcinoma sa epithelial lining, katulad ng sa lung, breast, colon cancer, sarcoma. Ito naman ay sa may mga bone, cartilage, fat, and muscle. Itong leukemia and lymphoma ay mainly sa blood and lymphatic origin. So, yung difference ng lymphoma sa leukemia, again, lymphoma forms solid masses. And lastly, yung myeloma mo ay doon sa may bone marrow. Okay. So, tumor or neoplasm is a mass of growing tissue which has escaped from the normal controls of cell proliferation. So, hindi pa to yung tinatawag mong cancer. Parang yung tumor, general term siya ng mass ng growing tissue na nagpo-proliferate under abnormal conditions. So, tumor ay general term. So, there are actually tumor cells not always divide more rapidly than normal cells. So, pwede rin kasi na yung crucial kasi ay yung rate of the cell division, but rather, yung issue is not the rate of cell division, but rather the balance between cell division and cell differentiation or cell death. Maintindihan natin to mamaya. So, again, yung pinaka-issue sa tumor cells ay hindi yung pag-divide niya more rapidly sa normal cells, kundi yung balance between cell division and cell differentiation and cell death. Kasi kapag meron kang cells sa katawan mo, kailangan mo mabalance yung paggawa ng cells at pagkamatay ng cells.
'Di ba? Kasi kapag mas marami yung cells na ginagawa mo sa mas namamatay na cells, na mga lumang cells, magkakaroon ka ng tumor. So, mas maintindihan natin to. So, first, intindihin muna natin tong cell differentiation. Review lang. It is the process by which cells acquire the specialized properties that distinguish different types of cells from each other. So, ito yung sinasabi ko. So, normal versus tumor growth in epithelium of the skin. So, tingnan nyo sa picture, sa normal cells, dito, bakit natatakpan niya? So, wait lang. Try ko. So dito sa normal skin cells mo, natatakpan niya yung baba. Gumagawa ka ng bagong cells. Yung mga old cells papunta sa taas. So dito ginagawa yung mga bagong skin cells sa basal layer, and yung mga lumang cells umaakyat sila hanggang sa mamatay. So, yun yung nasa skin mo. And actually, dito sa basal layer, sa dividing cells, nagdi-divide siya into two, actually. So, natatakpan. So, tingnan nyo na lang. Yung division niya into into two types of dividing cells. Yung isa, nagsistay doon sa may ilalim, sa basal layer, para siya yung bagong mag-give rise to another cell, another skin cell. And yung isa naman, siya yung umaakyat, tumataas para mag-produce ng keratin. And keratin is a specialized protein in your cells. So again, sa skin cells mo, sa basal layer, may dalawang cells na pinoproduce. Yung isa, siya yung naiiwan para mag-give rise sa bagong skin cells. Tapos yung isa naman, tumataas para mag-differentiate into skin cell na may keratin. So, sa tumor growth naman, iba yung nangyayari. So, sa tumor growth, sa skin cancer, ito yung nangyayari. So, imbes na balance yung pag-produce mo ng cells na natitira sa baba at tumataas, yung nangyayari, mas marami yung cells na nasa baba, mas marami yung cells na nagde-divide or nag-give rise into new skin cells. Therefore, nagka-clump up sila at nagpo-form ng tumor. So, ganito yung itsura. So, ito yung representation. Natatakpan siya. Ayan. So, tingnan niyo yung diagram sa baba. Mas marami yung cells, yung lighter cells na napoproduce para maggawa ng bagong cells kaysa doon sa specialized skin cells na may keratin. Kaya ka nagkakaroon ng tumor growth. And again, sa normal cells, balance yung paggawa mo ng cell na gumagawa ng bagong cell and no specialized cell na may keratin. Okay. So, next naman, we look at the types of tumors based on growth pattern. So, we have first your benign tumor. This is not cancer. So, di ba, again, tumor is a general term for proliferating mass or cells inside the body. So, a benign tumor is not really considered as cancer. It grows in confined local area and are rarely dangerous. So, itong mga benign tumor na to, hindi naman sila ganun ka dangerous. Pwede mo silang patanggalin sa katawan mo at para makasigurado ka na hindi sila cancerous, kailangan mo sila ipa-biopsy para makita kung yung cells ba na yun ay may potential na maging cancer. Pero ayun, benign tumors are confined in local area and are rarely dangerous. And the next type of tumor based on growth pattern is your malignant tumor, and this is actually your cancer cells. And they are capable of invading surrounding tissues, entering the bloodstream, and spreading to distant parts of the body. So, yung malignant tumor mo, yung difference niya sa benign ay gumagalaw siya, lumilipat siya ng lugar. So, medyo gala tong malignant tumor mo. And that's actually kind of dangerous. Kasi, hindi mo alam kung saan siya biglang pupunta at
magpo-proliferate na lang bigla. Bigla ka na lang magkakaroon ng tumor, kunyari, sa breast, tapos pinatanggal mo sa breast, tapos kinalaunan, makita mo, lumipat yung tumor mo sa brain. Yun yung nangyari kay Gina Lopez. So, kilala niyo ba si Gina Lopez? Hello? Opo. Diba, nabalitaan niyo ba yon yung parang years back, 2019 ata yun, namatay siya sa cancer. Sabi, brain cancer yun. Pero actually, breast cancer. Pero actually, meron siyang breast cancer. Tapos yung breast cancer niya, tinanggal. Pero parang na bumalik yung cancer niya. Tapos biglang nasa brain na yung cancer. So actually, brain and breast cancer yung ikinamatay. Or more on brain cancer yung ikinamatay ni Gina Lopez. And sayang siya kasi isa siya sa mga hindi cancer sa lipunan. Siya isa sa mga hope sana ng Pilipinas. Pero ayun, maagatang namamatay ang mga mababait. Sad. Pero ayun, move on na tayo. So now, we discuss the growth properties of cancer cells. Cancer cells have this distinct kinds of growth properties. Yung first one is yung anchorage-independent growth. So, bakit tinawag na anchorage-independent growth? Kasi sa normal cells, sa normal cells mo, kailangan nila mag-attach into another cell. Kailangan nila maka-attach sa something para mag-grow sila ng normal. Kasi kung hindi mag-attach yung cells mo, yung normal cells mo sa something, sa other tissues, hindi siya mag-grow. Yung kaibahan ng cancer cells ay kahit wala siyang attachment, wala siyang initial attachment, kaya niya mag-grow. So, independent tong cancer cells natin. So, forever alone siya, pero independent, ewan. So, ayan yung picture ng cancer cells. And they are suspended. Ito, picture yan nung cancer cells na parang grino ng scientist sa isang suspended, sa isang liquid medium. So, nakikita nyo naman, nakasuspend lang sila dun sa medium, pero nag-grow pa rin sila. And hindi yan ginagawa ng normal cells. Cancer cells lang yung may kaya niyan. So, when growing in the body, itong cells natin, kailangan nila kasi ng anchorage requirement or parang kailangan nila ng mga proteins or surface proteins para maka-attach doon sa cells natin. And itong cancer cells natin, kahit wala silang surface proteins, kaya pa rin nila mag-grow. And na-evade nila yung apoptosis. And may kita natin mamaya kung paano. Ayun. So, cancer cells can grow freely in liquid or semi-solid medium unlike normal cells. Another property of cancer cells is their density-independent growth. Kung narinig nyo na naman yung aso namin, meron kasing bisita, pasensya nyo. So, density-independent growth. So, ano tong density-independent growth? Yung normal cells mo, kapag nag-grow sila, isang malinis lang na layer kapag nag-grow sila. Pero, yung cancer cells mo, magulo yung pag-grow nila. Patong-patong. Nag-grow lang sila nag-grow ng walang katapusan. So, nakikita nyo ba sa picture? Diba dito? Cancer cells can continue to proliferate without regards to the cell density unlike normal cells. So, dito, sa normal cells mo, meron ka, kunyari, nagpag-grow ka sa isang tray. So, in that tray, sa isang medium na yon, kapag na-reach na nung normal cells mo, yung density, yung cell density, nakasya lang dun sa cells na yun, magsa-stop na sila mag-grow. Or magsa-stop na sila mag-produce ng bagong cells. Pero yung cancer cells mo, kahit na siksikan sila dun, grow lang sila ng grow. So, ayun yung properties ng cancer cells mo. So, again, yung una ay yung anchorage-independent growth and yung pangalawa ay yung density-independent growth. So, alalahanin niyo yan. So, ito naman. Tingnan natin tong si Henrietta Lacks. So, bakit natin siya kailangan kilalanin? Noong 1951, si Henrietta Lacks, meron siyang cancer. And yung cancer na yon, in-isolate. Nangyari to sa Johns Hopkins School of Medicine.
Sa John Hopkins to nangyari. So, yung mga doctors doon, or yung scientists doon, in-isolate nila yung cells ni Henrietta Lacks, tapos pinatubo nila sa isang medium. And nagulat sila. Kasi yung cells ni Henrietta Lacks, grow lang ng grow. Proliferate lang ng proliferate. As in, malakas ang pag-grow. Hanggang ngayon, yung cells ni Henrietta Lacks, ginagamit pa rin ng scientists para mag-investigate ng cancer. So imagine niyo 1951 pa yung cells niya, pero hanggang ngayong panahon na to, meron pa rin HeLa cells or tinatawag nating HeLa cell line. So these are your immortalized cell lines that have continued to proliferate. And amazing yun kasi parang nung panahon na yun, parang si Henrietta Lacks, para siya yung parang susi para ma-aral ng mga scientist yung cancer and makadevelop ng advancements in cancer treatment. So, kailangan natin pasalamatan si Henrietta Lacks kasi kung hindi sa kanya, hindi rin tayo magkakaroon ng mga ganitong advancement in cancer treatments, yung mga naging advancement natin ngayon. So, ayun. So, ito, nakita niyo na to, di ba? Kaya yung cancer cells ni Henrietta Lacks grow na ng grow kasi yung telomerase niya, high yung expression. So, yung telomerase, it helps the cancer cells to proliferate. So, imbes na dito, may checkpoint, kapag kumikli yung telomeres natin, di ba, it will come a time na hindi na siya papayagan ng cells mo na divide or magkaroon pa rin ng DNA replication. Bakit? Kasi yung sunod na cell doon, meron ng damage. Meron ng damage doon sa ends and hindi na maganda yung kakalabasan. So, itong telomerase, ginagamit siya ng cancer cells para i-continue lang yung ends ng telomeres mo para maprotektahan yung cells mo. And now, by using your telomerase, your cancer cells can continue to proliferate. So, magandang alalayan yung telomerase kung gusto nyo balang araw matreat yung cancer. So, ayun. And the effects in the signaling pathways and cell cycle control and apoptosis also contribute to the uncontrolled proliferation. So, naaral niyo na ba itong cell cycle and cell cycle control sa cytogenetics? Hello? Inaral niyo na ba ito sa cytogenetics? Inassume ko kasi na inaral niyo na siya sa cytogenetics, kaya hindi ko na siya sinama sa lectures natin. Pero para bigyan lang kayo ng review. Sa cell cycle, di ba, bago ka magkaroon ng mitosis, kailangan mo na dumaan ng cells sa phases na to. Meron kang G1, meron kang S phase. Sa S phase, dito nagsisynthesize ng DNA. Sa G2 naman, nag-check ng cell size and nagkakaroon dito ng DNA replication. So, meron kang different points sa cell cycle mo. So, first dito, sa G1, meron ka na ditong checkpoint. Titingnan ng cells mo kung tama ba yung cells, magiging cell size, tama ba yung nutrients na nandoon, tama ba yung growth factors, and kung meron bang DNA damage. Kung meron ditong mali sa mga kahit isa dito, hindi niya papayagan na mag-proceed dito sa next step. Pero kung wala namang mali, proceed yung cells mo ngayon sa next step. And sa synthesis naman, dito ka na magsisynthesize ng DNA or ng DNA mo. And sa G2 naman, meron ka ulit na checkpoint dito. Dito, check ulit ng cells mo kung tama ba yung cell size at kung tama ba yung DNA replication na nangyari. And kung may mali, hindi niya rin papayagan na mag-proceed into mitosis. So, naalala niyo yung DNA damages natin, di ba? Yung DNA damage and repair natin. So, chine-check dito pa lang, chine-check na ng cells mo kung merong DNA damage. So, nire-repair niya. Pag na-repair niya yung cells mo, pag na-repair ng cells mo yung damage na, kaya niya mag-proceed sa next steps and until into mitosis. So, sa mitosis, dito na magde-divide yung cells mo into two daughter cells. And kahit dito sa mitosis, meron ka pa rin checkpoint. So, yung checkpoint sa mitosis, most ng checkpoint na nangyayari doon ay
titingnan niya kung tama yung chromosome attachment sa spindle fibers. Kasi kung hindi tama yung chromosome attachment sa spindle fibers, kakaroon ka ngayon ng chromosomal aberrations. Katulad ng, kunyari, yung trisomy 21 Down syndrome. So meron kang tatlo ngayon na chromosomes dito sa isang sa chromosome 21 mo. Ayun. So or minsan napuputol yung chromosomes mo, tapos pwede yun mag-lead into such or different kinds of diseases. So kailangan i-check dito kung tama yung pag-attach sa spindle fiber. So ayun. So itong cell cycle controls, itong cell cycle checkpoints sa cancer cells, na-evade ng cancer cells itong checkpoints. So kahit merong kulang dito, kahit may DNA damage yung cells mo, yung cancer cells mo, meron silang ways, marami silang paraan para ma-evade itong checkpoints mo. So, and most of those ways are attributed to signaling pathways and into signaling pathways and into cell cycle control and apoptosis para na-evade niya yung apoptosis. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung alin yung specific ng gene para ma-evade ng cancer cells mo yung mga checkpoints na ito. So, tandaan niyo lang na yung cancer cells nyo, kaya nila ma-evade yung cell cycle checkpoints nyo. So, ayun. And ano nga ba yung apoptosis? So, parang review na lang to, programmed cell death. Cancer cells can evade the pathways that trigger apoptosis. Yung cell death mo, it is controlled mainly by pathways that trigger apoptosis to get rid unnecessary or defective cells. So, since cancer cells fit the definition of unnecessary or defective cells, why aren't cancer cells killed by apoptosis, diba? Parang yung apoptosis kasi para siya sa mga cells na hindi tama yung conditions or hindi tama yung nandun sa cells na yun. So, kailangan siya mamatay. Pero yung cancer cells mo, bakit hindi kaya patayin ng apoptosis? So, malalaman natin mamaya. So, isipin niyo muna yun. Maglinger muna yun sa isip niyo. Bakit kaya yung cancer cells, na-evade niya yung apoptosis? Okay. So, tingnan naman natin how cancer cells are spread. So, the hazards posed from cancer cells came from uncontrolled proliferation combined with the ability to spread throughout the body. Yung mga chinachat nyo, noted ko po. Okay. So, sabi dito, yung hazard daw para sa cancer cells mo, hindi lang siya dun sa pag-continue ng pag-proliferate ng cancer cells, kundi sa pag-spread niya throughout the body. Diba, meron tayong tinatawag na benign tumor. Yung benign tumor, proliferate doon yung cells natin. Pero hindi naman siya ganun ka-dangerous. So, yung main na attribute ng cancer cells kung bakit sila dangerous ay meron kasi silang ability to spread throughout the body. So, as you can see in the figure, ito yung tumor cells mo, kaya nilang pumunta sa bloodstream. And habang nasa bloodstream sila, hindi mo alam kung saan sila papunta, bigla na mag-i-implant sila doon sa organ mo, tapos doon na sila bigla tutubo. And yun yung nangyari again kay Gina Lopez kasi dati meron siyang breast cancer, tapos nagkaroon siya ng brain cancer. Ayun. So, a requirement for the growth of cancer cells is this so-called angiogenesis. Narinig niyo na ba yung angiogenesis? Hello? Hello? Narinig niyo na ba yung angiogenesis? Hindi pa po. Hindi pa. Okay. Thank you. So, meron pang buhay na nasa Earth. Thank you, Colleen. Itong angiogenesis, itong term na to, meaning ay for the growth of your blood vessels. So pag may difficult words kayong nakikita, tingnan nyo lang yung parang nandun sa word na yun. So, angio, meaning nito, blood vessels, genesis ay to make. So, making new blood vessels. So,
making new blood vessels daw is required for cancer growth. So, paano yun parang na-prove? So, here, meron tayong experiment. Una, kumuha ng thyroid gland. Galing to actually sa rabbit. May malabas tong parang, hindi ko alam kung paano yun. Sige. So, meron kang thyroid gland. Tapos, nilagay siya doon sa tube. Tapos, doon sa tube, nag-provide yung scientist mo ng nutrients para mag-grow yung daw yung thyroid or yung thyroid gland mo, yung cancer cells mo. And nakita nila nung in-inject nila yung cancer cells mo doon sa thyroid gland mo, hindi siya nag-proliferate. So nag-grow lang siya into certain diameter, 1 to 2 millimeters lang, maliit lang, tapos nag-stop na siya doon. So, bakit kaya? Meron namang nutrients na provide yung scientist para sana mag-grow yung cancer doon sa loob ng thyroid gland, di ba? So, ngayon, naisip nila, gumawa ulit sila ng isang experiment. So, dito sa pangalawa, yung cancer cell naman, pinatubo nila dito sa chamber sa mata and dito sa malapit sa may tissue, sa may malapit sa tissue. And nakita nila, nung kinompare nila, yung cell na nag-grow doon sa chamber, parang katulad lang rin nung nandoon sa thyroid gland. Nag-grow lang into a certain mass or a certain diameter, tapos nag-stop na. Pero yung tumor na nilagay nila doon sa malapit sa eye tissue, lumaki. So, ano kaya yung difference? Yung difference ng dalawa ay dito sa lumaking tumor, meron kang blood vessels. So, itong blood vessels na to, nag-supply siya ngayon ng nutrients na kailangan ng cancer cells mo to proliferate. And yung kaibahan niya dito sa isa, hindi siya nakapag-form ng blood vessels. So, now, na-figure out ng mga scientists na para mag-grow ang cancer cells, kailangan nila ng blood vessels. And interesting to, bakit? So ngayon may isip mo, pwede ka ngayon mag-target ng blood vessels para gawing therapy against cancer, di ba? So kung ma-prevent mo yung blood vessels na mag-connect doon sa cancer, ma-prevent mo rin yung growth ng cancer. So di ba? Isipin niyo yon. So kung mag-clinical research kayo balang araw, i-consider niyo tong angiogenesis. So pwede nyo i-block yung pag-grow ng blood vessels into cancer cells para mapigilan yung cancer. Ayun. And itong angiogenesis, yung mga main na nagpapatakbo ng angiogenesis are your growth factors such as your VEGFR and MMP. So ano tong mga to, di ba? So itong VEGF, and MMP, sila yung activators mo ng angiogenesis or the growth of blood vessels. VEGF is vascular endothelial growth factor. Alalahanin nyo na lang yung VEGF, pero meaning niya vascular endothelial growth factor. And yung function niya ay magpa-grow, ay growth factor ng blood vessels. So, kung meron kang VEGF, mag-grow yung blood vessels mo into your cancer cells. So, cancer cells, they actually produce VEGF para mag-attract ng pag-growth ng blood vessels. So, pwede mong gamitin sa cancer therapy na i-target mo mismo yung VEGF para mapigilan mo yung angiogenesis. Ayun. And MMP or metalloprotease, isa siyang protein-degrading enzyme na nagde-degrade ng endothelial cells para makamigrate yung tumor mo doon sa surrounding tissues mo. So, itong dalawang to, itong VEGF and MMP, sila yung activators ng cancer growth via allowing your blood vessels to grow and to also your cancer cells to grow. So remember again, itong VEGF, sila yung parang sinisecrete itong mga yellow dito.
naharangan. Sinesecrete yung tumor cells para mag-grow yung blood vessels mo. And yung MMP or metalloproteases, sila yung ginagamit ng cancer cells mo para maka-invade siya to the surrounding tissues. And inhibitors mo naman ng angiogenesis, your endostatin and TIMP. And itong mga inhibitors na to, from the word itself, in-inhibit nila yung angiogenesis or yung growth ng blood vessels. So, in your normal cells, merong balance sa dalawang to. Merong balance sa inhibitors and sa activators. Kasi di ba, kailangan rin naman nung normal cells mo na magpa-grow ng blood vessels. Kunyari, ano bang mga instance na kailangan mag-grow ng blood vessels ng cells mo? Di ba kapag nabuntis yung nanay, mayroon siyang baby, so kailangan niya mag-produce ng mga bagong blood vessels. So kailangan balance to. But in your cancer cells, ginagamit ng cancer cells mo na nagpo-produce siya ng maraming activators ng angiogenesis para magkaroon siya ng blood vessels. Ayan lang. And now, let's go to the cancer cells, how cancer cells spread by invasion and metastasis. And let's define invasion. So invasion and metastasis are different. Invasion refers to the direct migration and penetration of cancer cells into neighboring tissues. While metastasis it involves the ability of cancer cells to enter the bloodstream or other body fluids and travel to distant sites where they form tumors called metastases that are not physically connected to the primary tumor. So, invasion, again, ang dami kasing words na nilagay ko, di ba? So, invasion, direct migration siya doon sa neighboring tissues. Kung nasaan siya, kunyari sa breast tumor mo, dun lang din siya sa loob ng breast mag-i-invade. Pero yung metastasis naman, paglipat siya sa ibang organs of the body or tissues of the body. So, example nga ulit natin, from breast to brain, di ba? Yung nangyari kay Gina Lopez. Para maalala niyo tong cancer, inulit-ulit ko si Gina Lopez. Ayun. So, metastasis, again, paglipat from one part of the body to another. Yun yung difference nila. And as you can see, ito yung way ng parang, ito, sa figure na to pinapakita yung paano mag-metastasize yung cancer cells. So, meron kang primary tumor, meron kang doon unang nagkaroon ka ng growth ng tumor, and bigla siyang naging malignant. Ibig sabihin, kaya niyang mag-metastasize. So, ngayon, yung ibang cancer cells doon, pumunta, first muna pala, invade siya sa surrounding tissues. And after nun, kaya niya nang mapasok yung blood vessels mo. And kapag nakapasok siya sa blood vessels mo, these cancer cells can be transported by your circulatory system to distant sites. And ngayon, kapag nakahanap sila ng compatible area in your body, kung saan nila trip tumubo, dun sila pupunta. Dun sila mag-i-invade sa bagong location na yun. So, ayun. Dito naman tayo sa how cancer cells spread. Ayun. So, merong tinatawag na seed soil hypothesis by Stephen Page. Stephen Page. Seed soil hypothesis. So, itong seed soil, excuse me. Wait lang. So itong seed soil hypothesis, based siya sa analogy that when a plant produces seeds, they are carried by the wind in all directions but grow on only if they fall on the congenial soil. So para tong parable of the, anong tawag doon? Yung parable of the seeds, di ba? Parang merong nahulog doon sa mabato, merong nahulog doon sa dry soil, merong nahulog doon sa fertile soil. So parang ganun daw yung cancer cells natin. Cancer cells daw natin,
kaya niyang, para siyang seeds, kaya niyang pumunta sa iba't ibang parts ng katawan natin, pero pumipili pa rin siya ng site kung saan siya tutubo. So, nakita yon dito sa experiment na to. Dito, nag-experiment yung mga scientists sa mouse. So, yung ginawa nila, nag-inject sila ng melanoma cell. So, dito, di ba, nag-inject. Tapos, yung first mouse, nakita nila, nagkaroon ng formation ng tumors sa lungs. So, nag-metastasize sa lungs yung cancer cells. Tapos ngayon, yung ginawa nilang parang strip nila, tinanggal nila yung tumor dito galing sa lungs ng naunang mouse. Tapos, in-inject naman nila ngayon ulit dito sa mouse 2. And, sorry, magulo akong mag-explain ulit. So, first, nag-inject sila ng melanoma cells. So, nung nag-inject sila ng melanoma cells, actually, tumubo yung melanoma cells sa meron different parts ng body ng mice. Pero, mas nakita nila na tumubo siya sa lungs. And, nung nakita nila na mas tumubo sa lungs, kinuha nila yung tumor na nandun sa lungs, tapos in-inject sa isa pang mouse. Tapos, nung in-inject nila doon sa mouse 2, nagkaroon ulit ng lung cancer yung mouse na yon. Tapos, inulit nila yung cycle na yon, nagkaroon ulit sila, kinuha ulit nila tong cells, tumors dito sa lungs, tapos in-inject nila sa pangatlong mouse. Tapos, inulit nila ng inulit nila yon, hanggang yung nakikita na lang nila habang nagpo-proceed tong paulit-ulit ng pag-inject ng lung cell, ng cancer cells galing sa mouse, yung nakita nila, sa lungs na lang tumutubo yung cancer cells mo. Kasi dun lang nila kinuha yung cancer cells mo. So, the repeating cycle of the removing of lung metastasis into and injecting them into the mice, it forms many lung metastases. So, ayun. So, specific lang nilang kinuha yung tumor na nasa lung, and nakakuha sila ng, parang nakapag-purify, ba yung term, na yon sila ng metastasis or tumor sa lungs. And itong blood flow pattern in organ-specific, itong blood flow patterns din, parang nagde-determine din siya kung saan next natutubo yung cancer mo. So, for example, mas madalas magkaroon yung mga tao ng lung cancer kasi halos lahat ng blood vessels natin dumadaan sa lungs, di ba? Mas prominent yung lung cancer na parang doon mag-metastasize yung cancer cells kasi lahat ng blood vessels natin pupunta sa lungs para ma-filter out yung carbon dioxide and malagyan ng oxygen, di ba? And isa yon sa parang explanation kung bakit mas prominent yung lung cancer. And another example, kung meron kang stomach cancer or colon cancer, mas mataas yung probability na yung second cancer mo ay sa liver. Bakit? Kasi yung liver mo, doon din pumupunta karamihan ng blood or yung blood flow na nandoon sa colon or stomach mo. Or parang, yeah, kasi sa liver, di ba, nag-filtrate ng mga bagay-bagay. So, yun yung blood flow patterns na sinasabi natin. So, kung mape-predict mo kung nasaan yung primary tumor mo, mape-predict mo ngayon based kung nasaan lugar yung primary tumor mo, yung next na cancer na mangyayari sa'yo. Ayun. Pero hindi rin siya yung parang pinaka ginagamit na pang-determine kung saan susunod na pupunta yung cancer cells mo. Parang siya lang, parang nag-give lang rin siya ng ambag. So what causes cancer now? So in epidemiological data, we have allowed many causes of cancer to be identified. So let's take a look. So as you can see here in this first graph, natatakpan kasi, bakit ganun? So meron tayong correlation ng lung cancer
deaths sa cigarette consumption. So nagkaroon ng epidemiological study in the first half of the 20th century, 1920, 1900s to 1925 to 2000. Sorry. At nakita nila na yung mga smokers, yung mga cigarette smokers, mas mataas yung chance nila na mamatay sa lung cancer, di ba? So, pinapakita dito na hindi actually genetics yung kadalasang cause ng cancer. Yung actually kadalasan cause ng cancer ay lifestyle and environment. So, ayun. Hindi kadalasan ng cancer, hindi kadalasan ng taong namamatay sa cancer ay hereditary yung origin. So, yung karamihan ng origin ay sa environment. So, example natin ay yung lung cancer. And dito sa pangalawang graph, nakikita nyo, correlation niya ng cigarettes per day and yung age and yung risk nila of dying from lung cancer. So, if mas marami yung yellow dito, yung yellow bars, if mas marami yung cigarette mo na sinusmoke araw-araw, mas high yung risk mo na mamatay sa lung cancer, obviously. And also, kung mas maaga kang nagsimulang magsigarilyo, mas maaga ka rin mamamatay. Mas maaga ka rin na magkakaroon ng risk of dying from lung cancer. And also, pero pwede mo to mabago. How? Nakita rin sa epidemiological data, sa epidemiological studies na if a person quits smoking, it decreases their probability of dying from lung cancer. So, tingnan nyo dito, 0 years from quitting smoking, mas habang tumatagal, ito 20 plus years, mas bumaba yung chance na mamatay siya sa lung cancer. So again, most cancers actually are attributed to environmental factors and lifestyle. So kung maganda naman yung lifestyle nyo, huwag kayong mag-alala na magkakaroon kayo ng cancer. So ayun. Yep. So what causes cancer? What causes cancer are actually carcinogens. These are your cancer-causing agents. And wala akong COVID, di ako lumalabas. Hindi lang ako kumain ng lunch, guys. Sorry. Pasmado lang po. Example natin ay yung 2-naphthalene. It is a potent carcinogen that causes bladder cancer in industrial workers and is present in tobacco smoke. Itong 2-naphthalene na to, potent carcinogen siya sa tobacco smoke daw. And karamihan daw ng industrial workers na mamatay sa bladder cancer dahil dito. And many of these chemicals can cause cancer often after metabolic activation in the liver. So anong sinasabi ditong often after metabolic activation in the liver? So yung merong mga carcinogens na kailangan muna silang dumaan sa liver para ma-activate yung carcinogenic property nila. Isa na doon ay yung 2-naphthalene. So, paano nila yun? Paano nalalaman ng scientists yun? Kasi, nung in-inject nila yung 2-naphthalene sa mice model, sa bladder mismo, nung in-inject nila yung 2-naphthalene sa bladder mismo ng mice, hindi nagkaroon ng cancer, ng bladder cancer yung organism. But, nung pinakain nila yung 2-naphthalene, nung in-ingest nila yung 2-naphthalene doon sa model organism, nagkaroon ng bladder cancer yung organism. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, dumaan muna yung 2-naphthalene doon sa liver bago pumunta sa bladder para mag-cause ng cancer. So, minsan, yung mga carcinogens natin, nasa kinakain natin sila. So, kapag yung kinain nyo, mayroon doon na potential carcinogenic things, chemicals, pwede sila ma-activate sa liver para magkaroon ng cancer. And DNA mutations triggered by chemical carcinogens lead to cancer. So now,
Yung mga DNA mutations daw na nati-trigger by chemical carcinogens, they lead to cancer. So, mostly, yung mga, yung cause ng cancer ay actually yung carcinogens mo. And itong carcinogens mo, katulad ng 2-naphthalene na na-activate, pwede siya mag-cause ng damages in your DNA and magkaroon ng mutations. So, isa pang example ng carcinogen or parang carcinogenic, meron din carcinogenic property ay yung UV light. Di ba yung UV, kaya niyang impose, kaya niyang maglagay ng pyrimidine dimers sa DNA natin and damage yon. So kapag nagkaroon ka ng dimers sa DNA mo, pwede mag-mutate yung DNA mo and it can lead to cancer. The idea that the carcinogenic chemicals act by triggering DNA mutation was first proposed around 1950, but there was little supporting evidence because nobody had systemically compared the mutagenic potency of different chemicals with their ability to cause cancer. So, sabi daw, noong 1950s, alam na nila na merong mga carcinogen. Pero hindi nila parang tinitest out kung ano yung mga bagay na merong carcinogen. Parang hindi nila alam kung paano i-determine kung ano yung mga nasa environment natin na merong carcinogenic properties. And dahil dito, na-inspire yung isang scientist, pangalan niya Bruce Ames, to develop a laboratory test for measuring a chemical's mutagenic activity. Mutagenic meaning ability to cause mutations in your DNA. And this procedure is called your Ames test. So your Ames test is based on the rationale that most carcinogens are mutagens. Mutagens, di ko kasi sinulat, di ba? Mutagens, M-U-T-A-G-E-N-S. Mutagens, these are chemicals which can cause mutations. Nagkakaroon ka ng mutations sa DNA mo. And inassume ni Bruce Ames na kapag mas marami yung mutation na nangyari, mas carcinogenic yung chemical na yon. Okay, so yung ginamit niya, he used the bacteria as a test organism because they can be quickly grown in enormous numbers in culture. So bacteria yung ginamit niya sa Ames test. And the bacteria are a special strain that cannot gawa siya ng bacteria, ng special strain ng bacteria that cannot synthesize amino acid histidine. And ngayon, titingnan niya kung maglalagay siya ng isang substance na kung gusto niya mag-test ng substance, tapos ihalo niya doon sa bacteria, if mag-cause ng mutation yung substance na yon doon sa bacteria, ibig sabihin, carcinogenic yung substance na yon. So, paano niya yung ginawa? So, ito sa figure. So, meron siyang, first, nag-incubate siya sa isang test. In-incubate niya yung test substance, yung tinitest niyang chemical na kung titingnan niya kung carcinogenic yon, with liver homogenate and add the mixture to one culture dish. So, bakit niya kailangan ilagay sa isang liver homogenate? Kasi, again, karamihan ng carcinogens, kailangan muna dumaan sa liver para ma-activate. So, yung ginawa niya, in-incubate niya ngayon yung substance na tinitest niya doon kasama yung liver homogenate. Kasi, yung liver homogenate na yun, pwede siya mag-activate ng carcinogenic property ng substance na yun. And, nilagay niya yun sa isang culture dish. Ito, substance na tinitest, plus yung liver homogenate, in-incubate niya, tapos nilagay niya sa isang culture dish. And now, meron pa siyang isang culture dish na wala lang. Parang dun yung control. Ito yung control. Dito, sa both petri dishes, naglagay siya ng bacteria na meron ngang special characteristic. Yung special characteristic ng bacteria, hindi niya kayang mag-synthesize ng amino acid histidine. So, naglagay siya dito ng bacteria, dito sa control,
and naglagay siya dito ng bacteria dito sa Petri plate na meron nung incubation, nung substance na tinetest niya, and nung liver homogenate. And nakita niya, yung pinag-grow niya na yung bacteria, mas maraming colonies yung nag-grow doon sa may Petri dish na merong test substance o merong nung substance na tinitest niya. And Bruce Ames concluded that the substance being tested is a mutagen. It can cause mutations. Kasi nagkaroon ng mutation yung bacteria ng ability na magkaroon ng histidine. Meron ata akong hindi na-mention. Yung culture media dito, ina-allow niya lang na mag-grow yung bacteria kapag merong histidine yung bacteria mo. And nakita dito ni Ames, so supposedly dito, hindi mag-grow yung bacteria dito sa isa. Hindi mag-grow yung bacteria kasi walang ability yung bacteria na mag-produce ng histidine. Pero dito sa isa, nag-mutate yung bacteria na magkaroon ng ability to produce histidine. So yun yung Ames test. So in Ames test, he tested different kinds of substances, and ngayon din sa modern days natin, parang ginamit rin to see which substances are carcinogenic. So if that substance produces more mutation, therefore that substance is a carcinogenic substance. So as you can see here, meron kang benzidine hanggang aflatoxin. So alin sa tingin nyo yung pinaka carcinogenic? Meron bang gustong manghula? Aflatoxin. Sino yon? Si Ronnie po. Okay, tama. So aflatoxin yung pinaka-carcinogenic. Tama si Ronnie. Bakit? Kasi mas marami yung mutation na na-induce ng aflatoxin. So again, kapag mas maraming mutation na na-induce, mas carcinogenic yung bagay na yon. Okay. Now, we now discuss how cancer arises through a multi-step process. So dito, discuss natin yung Ames test, kung paano nag-develop si Bruce Ames ng way para makita kung anong substances sa mga bagay-bagay ang carcinogenic. And we now see that cancer cells actually arises through a multi-step process. Mayroon tatlong process: initiation, promotion, and tumor progression. And in the promotion stage, in the sa initiation event, nagkaroon doon ng parang initiation from the word itself na magkakaroon ka ng DNA mutation. Sa promotion stage naman, yung initiated cells, they are stimulated to proliferate and to progress into a tumor. So in the promotion stage, the mutations, mayroong changes sa gene expression nung cells na yon, and they exhibit enhanced growth rates or other aggressive properties that give them certain cells, that give them a selective advantage from other cells. So these cells, they tend to outgrow their companions and become the predominant cell population in the tumor. During tumor progression, the repeated cycles of this selection process create a population of cells whose properties gradually change over time. So, ayon yung 3 steps ng cancers. So, first, meron ka actually, excuse me. Yung cancer cells mo, yung cancer cells mo, heterogeneous mixture siya ng cells. So, lahat ng cells, kahit na may cancer cells ka, hindi pantay-pantay yung cells doon. So, sa initiation step, tinitingnan, sa initiation step pala muna, nagkakaroon ng initiation ng mutation. So, magkakaroon ka ng mutation doon sa DNA mo, and yung mutation na yon pwede mag-give rise into cancer. And pag nagkaroon ka ng cancer cells,
hindi sila equal, hindi sila made equal. Yung cancer cells mo, they are heterogeneous. So, in the promotion step, pinapromote nung cells mo yung cell na merong parang mas magandang property to proliferate. And in tumor progression, these steps they repeat and cycle until they find which type of cell is the best cell para mag-continue yung pag-proliferate ng tumor. So, ayun yung 3 steps in your cancer. Okay. So, hindi lang actually environmental factors yung dahilan ng pagkakaroon natin ng cancer. Meron rin na infectious agents. So, narinig nyo na ba yung HPV, yung human papillomavirus? So, HPV was identified as the responsible agent for the cervical cancer in the 1980s. And sa HPV, it is associated with uterine or cervical cancer. So in HPV, yung nangyayari, merong virus na sexually transmitted na nag-infect sa cervix ng mga babae, and they infect the cells in your cervix. And then those that viral infection can induce the cervical cancer. And some types of cervical cancer can actually heal within 2 years, but some are more na mas malakas. Some are mas malakas, mas invasive. They can actually kill the woman with cervical cancer. So, ayun yung cervical cancer. It is actually caused by an infectious agent called your human papillomavirus, a type of virus. And yung human papillomavirus is not a single virus, but rather a heterogeneous family of related viruses containing more than 100 different subtypes. So, para siyang dengue, di ba? Yung dengue, merong 4 serotypes. 4 serotypes. But yung HPV, mas marami. 100 yung subtypes ng HPV. So, ngayon, mahirap actually ma-identify kung nung una, mahirap ma-identify kung alin yung HPV na yung subtype na nagko-cause ng cervical cancer. And through researches and epidemiological studies, nakita nila na yung HPV-16 and HPV-18, sila yung subtypes ng HPV, ng human papillomavirus, na most na nagko-cause ng cervical cancer. And therefore, yung vaccine na cervical cancer actually are designed for against HPV-16 and HPV-18. So kapag nagpa-inject kayo ng vaccine against HPV, yung nilalabanan yun actually na subtype na yung 16 and 18. And ayun. And again, yung human papillomavirus mo ay nagko-cause ng cervical cancer. Another type of cancer-inducing agent na infectious viruses ay yung Burkitt lymphoma. So, yung responsible naman dito ay yung Epstein-Barr virus or EBV. And this is the Burkitt lymphoma, cancer ng lymphatic system, particularly ng B lymphocytes mo. So, nakikita nyo dito sa figure, yan yung B lymphocytes mo infected by your EBV. And ito yung itsura ng patients with Burkitt lymphoma. So, infectious yung Epstein-Barr virus. Ayun. Yun lang. So, ayun. So, proceed na tayo. So, now, let's talk about the difference between oncogenes and tumor suppressor genes. So, first, let's take a look at oncogenes. Oncogenes are genes whose presence can cause cancer. So, remember nyo itong oncogenes. Kapag meron kang oncogenes, meron kang cancer. Although oncogenes are sometimes brought into cells by viruses, more often they arise from normal cellular genes called proto-oncogenes. And itong proto-oncogenes na to, normal genes sila sa body natin
na may function sa pag-grow ng cells natin. And normal yung proto-oncogenes sa cells natin. And kapag nag-mutate itong proto-oncogenes, nagiging silang oncogenes. And the presence of these oncogenes can cause cancer. And so, yung proto-oncogenes mo, again, they are normal genes in your body. And kapag na-convert sila via either point mutations, either gene amplification, either chromosomal translocation, either local DNA arrangement, or insertional mutagenesis, nagiging silang oncogene. So, yung alalahanin nyo lang itong 5. Point mutation, gene amplification, chromosomal translocation, local DNA arrangement, and insertional mutagenesis. So, yung ways para ma-form mo yung proto-oncogenes into oncogenes. So, yung example ng chromosomal translocation, which produces your oncogenes, is on your Burkitt lymphoma in the MYC gene. And the MYC gene here in the chromosome 8, it actually functions in cell proliferation. So, yung MYC genes mo, they function in your cell proliferation. And dito yung normal niya sa my chromosome 8. But when your EBV, your viruses, they infect the cells, nagkakaroon ka ng Burkitt lymphoma, and nagkakos yun ng translocation from chromosome 8 to chromosome 14. So, natatanggal dito yung MYC gene mo sa baba ng chromosome, and nag-a-attach siya dito sa my chromosome 14. And this now causes the abnormalities in your MYC gene. Nagiging tuloy siyang oncogene. Kapag abnormal yung MYC gene mo, nagkakaroon ka ng excess production of your proteins, which are responsible for cell proliferation. And maganda yun sa cancer cells, di ba? Kasi yung goal ng cancer cells ay mag-proliferate. So, ayun yung MYC gene. And another example is your BCR-ABL in chronic myelogenous leukemia. Na-mention ko na ata to last time. Pero, itong BCR-ABL, yung nangyayari, sa chromosome 9, merong ABL gene. Tapos, sa chromosome 22, nandito yung BCR gene. Yung nangyayari, natatanggal yung ABL gene from chromosome 9, tapos nagta-translocate siya into the chromosome 22. And kapag nangyari yon, nagko-connect ngayon yung BCR and yung ABL. Kaya siya tinatawag na BCR-ABL. And itong chromosome na to ngayon ay tinatawag na Philadelphia chromosome. And this translocation causes yung chronic myelogenous leukemia. Philadelphia chromosome is an abnormal version of your chromosome 22 commonly associated with chronic myelogenous leukemia. And itong BCR-ABL, isa siyang example, again, ng oncogene mo. Example siya ng oncogene kasi kapag may BCR-ABL ka, again, meron kang chronic myelogenous leukemia, which is a type of cancer. Ayun. So, doon naman tayo sa tumor suppressor genes. Tumor suppressor genes naman are genes whose loss or inactivation can lead to cancer. Dito naman, kapag nawala yung gene mo, magkakaroon ka ng cancer. Kabaliktaran, di ba, sa oncogene? Kapag sa oncogene, kapag meron ka ng gene na yon, meron kang cancer. Sa tumor suppressor genes naman, kapag wala ka nun, it may lead to cancer. So, susceptibility to cancer is increased in people who inherit defective tumor suppressor genes. From the word itself, di ba, parang malalaman mo kung ano yung function ng tumor suppressor genes, di ba? They suppress tumors. So,
kapag wala ka ng mga suppressors ng tumors, ibig sabihin, magpo-proliferate yung cancer mo. Ayan, madali lang maalala tong tumor suppressor genes. So, in tumor suppressor genes, paano nila na-discover na meron tumor suppressor genes? So, yung mga scientists natin, marami silang paraan. Una, kumuha sila ng cancer cell and kumuha sila ng normal cell. Now, fuse nila itong cancer cells and yung normal cells. And nakita nila na during cell division, the nuclear-containing chromosomes from both origin cells are formed, and yung hybrid cell containing or exhibiting normal growth, yung hybrid cell, nag-exhibit siya ng normal growth control. So, yung nangyari, nagkaroon ka ng normal cell dito. Weird, di ba? Kasi nag-fuse ka ng cancer cell with normal cell. So, parang sa una, iisipin mo, magkakaroon ng cancer yung cell na yan kasi nilagyan ko ng cancer nucleus, di ba? Pero hindi yun yung nangyari. Weird yung nangyari. Yung nangyari, nagkaroon dito ng normal cell. Bakit? Kasi merong tumor suppressor genes dito sa normal cell mo. Itong normal cell na fuse dito sa cancer cell mo, nagko-contain siya ng tumor suppressor genes. Therefore, na-suppress niya yung cancer na nilagay doon sa cell na yon. Pero kapag kinontinue mo tong i-proliferate itong cell na to with itong hybrid cell na to, some chromosomes are lost during subsequent cell divisions, which may actually lead to the cancer cell exhibiting uncontrolled growth. So kapag pinaproliferate mo tong cell na to, mag-lead pa rin siya into cancer. Kasi habang nag-divide yung cells na nag-divide, diba? Minsan nawawalan, umiikli yung genes natin, and minsan may mga nasisira na. Ayun. So, gano'n nila na-discover yung tumor suppressor genes. And yung isang example ng tumor suppressor genes ay unang na-discover sa retinoblastoma. And retinoblastoma is cancer in the eye. So, makikita to sa mga bata. And yung RB gene, siya yung unang tumor suppressor gene na nakita. So, nakita nila na in hereditary retinoblastoma, kapag mayroong defective na inherit ng RB gene yung anak, yung subsequent cells magkakaroon ng defective copy ng RB gene. So, ngayon, if hindi naiwasan, yung isang copy ng RB gene ay nag-mutate, magkakaroon ngayon yung anak ng retinoblastoma. Wait lang. Kaya ko pa, guys. Asan na? Nawala tuloy. Ayun. So, therefore, para magkaroon ka ng cancer in your tumor suppressor na related sa tumor suppressor genes, dapat yung dalawang copies mo ng tumor suppressor genes mo ay nag-mutate. Okay. Ito naman, sa non-hereditary retinoblastoma, acquired lang, sobrang malas niya kasi nung una, wala siyang mutation. Pero minsan, nagkakaroon ng acquired mutation. Minsan, nag-mutate yung RB gene. And yung nag-mutate na RB gene na yon, yung cell na nagko-contain doon, nagpo-proliferate pa rin. And kapag yung cell na yon na meron ng mutated RB gene, nagkaroon ulit ng isang mutation, magkakaroon ka pa rin ng retinoblastoma. So again, itong RB gene, isa siyang tumor suppressor gene. Kapag meron kang mutation sa dalawang copies mo ng RB gene, saka ka lang magkakaroon ng cancer. Ito na yung sinasabi ko, yung pinakasikat, P53 gene. Bakit siya yung bakit P53 yung pinakasikat? Yung P53 gene, isa siyang tumor suppressor gene, and siya yung most frequently mutated gene in human cancers. Almost everyone with cancer
has mutation in the p53 gene. So, pwede ka ngayon gumawa ng parang general treatment na ita-target mo yung p53 gene. Kasi siya yung frequently mutated in the human cancers. And p53, it has a role in response to DNA damage by inducing cell cycle arrest, dito. Nag-induce rin siya ng apoptosis, and nag-induce din siya ng proteasome degradation. Diba? Parang siya yung parang janitor ba? Parang siya yung parang nag-check kung tama ba yung cells na nagagawa sa cell natin. So, para siyang police. Yung P53, para siyang police. Titingnan niya na kapag may damage yung cell, isa-cell cycle arrest niya or either ipapaproceed niya sa apoptosis. So, kapag merong mutation sa P53, hindi maganda yon kasi wala kang taga-check kung mali na yung mga cells mo sa katawan, di ba? Kung wala kang police sa katawan mo na taga-check, kung mali na yung cells na nangyayari na napoproliferate sa katawan mo, saka magkakaroon ng cancer. So, halos lahat ng cancer, merong mutation sa P53 gene. Ayun. Epigenetic changes can also lead to cancer. Inaral na natin to last time, di ba? Yung DNA methylation. Extensive methylation actually can lead to epigenetic silencing of genes, including tumor suppressor genes. So, inaral natin last time na yung DNA methylation, it silences your genes. Kapag merong methylated region sa genes mo, hindi ma-express yung gene na yon. And if extensive yung methylation doon sa gene na yon, hindi talaga siya ma-express. So, delikado na kapag may DNA methylation ka, lalo na sa tumor suppressor genes mo, ibig sabihin, hindi mo ma-express yung tumor suppressor genes mo. Imaginein mo, may methylation ka sa P53 gene mo. Therefore, masusuppress mo yung pag-express nung police mo, di ba? So, wala kang P53. Delikado yon. And another epigenetic change is your microRNA. They can silence the translation of thousands of individual mRNAs, di ba? Inaral din natin last time na sa control of gene expression na yung microRNAs or miRNAs, mRNAs, they can silence translation by binding to your mRNA. And genes which overproduce mRNAs, they act as oncogene. Bakit? Kasi kapag marami yung mRNA mo, magpo-produce or kapag marami yung mRNA mo, mas marami kang nasa silence na mRNA. Kapag mas marami yung kapag mas marami yung microRNA mo, masa-silence mo yung translation ng mRNA mo. Kasi yung microRNA, nagbabind sila sa mRNA. And yung mga genes na nag-overproduce ng miRNA, they act as oncogenes. Okay. Those genes naman that underproduce miRNAs act as tumor suppressors. So, baliktad lang sila. So, kapag mas onti yung miRNA mo, mas onti rin yung masa-silence mo, mas onti rin yung mababind yan na mRNA, lalo na kung yung mRNA na yon ay responsible sa pag-suppress ng cancer or pag-promote ng apoptosis. So itong mga sinasabi dito actually na kung saan sila nagbabind ay doon sa mga mRNA responsible for apoptosis. So kapag na-stop nila yung apoptosis, magkakaroon ka ng cancer cell proliferation. Yun yung sa oncogene. Kapag hindi mo naman ma-stop yung apoptosis dahil konti yung miRNA na produce mo, tumor suppressors yun. Okay. Oncogenes and tumor suppressor genes, cancers arise through a stepwise accumulation of mutations and epigenetic changes involving oncogenes and tumor suppressor genes. Most of the affected genes code for proteins, but some produce for microRNAs. To sum up, yung carcinogenesis and hallmarks of cancer, ito na siya. So, lahat ng mga pinag-usapan natin, masisimplify mo lang siya sa isang diagram. So, ayun.
the four main causes of cancer are your chemicals, your radiation, your infectious agents, and your heredity. So, chemicals yung sinabi natin, di ba? Yung carcinogens natin. So, minsan, yung naphthalene, yun yung example sa chemicals. Radiation naman, minsan, kapag na-expose tayo sa UV radiation ng sun, pwede rin yun maging cause ng cancer. Infectious agents, yung example natin doon ay yung EBV, yung sa Burkitt lymphoma, and yung sa HPV, sa yung human papilloma virus sa cervical cancer. And heredity, some forms of cancers are hereditary. Naaral na natin yung sa may sa BRCA1 and BRCA2. Kapag may mutations sa BRCA1 and BRCA2, di ba, doon sa DNA repair, hereditary form yon ng breast and ovarian cancer. So, yon. And these main causes of cancer, these four main causes of cancer, they trigger mutations in your DNA. So, the initial DNA alterations that can create oncogenes and disrupt tumor suppressor genes ay yun nga, yung apat na yun. So, itong apat na to, nagkukause sila ng mutations and pwede nila ma-activate yung oncogenes and ma-inactivate yung tumor suppressor genes. And kapag nangyari yun, magkakaroon ng genetic instability. And this genetic instability can accumulate and with genetic and epigenetic changes and will lead to the 6 hallmarks of cancer. So, itong genetic instability, again, nagpa-pile up sila. Kasama na rin ng epigenetic changes kasi hindi lang sa change in the DNA tayo nagkakaroon ng mutation, pwede rin through epigenetic changes via methylation and etc. And these now leads to the 6 hallmarks of cancer. So first is self-sufficiency in growth signals. 2 is insensitivity to anti-growth signals. 3 is evasion of apoptosis. 4th is limitless replicative potential. 5th is sustained angiogenesis. And 6th is tissue invasion and metastasis. Itong hallmarks ng cancer, kaya nga siya tinawag yung hallmarks ng cancer kasi may kita mo siya sa lahat ng cancer cells. So, unahin natin isa yung una. Self-sufficiency sa growth signals. Nakita natin na kahit hindi naka-attach yung cancer cells, kaya nila mag-grow ng mag-isa, di ba? And nagpo-produce sila ng sarili nilang angiogenesis factors such as VEGF para kumuha ng blood vessels, para magpatubo ng blood vessels. They are insensitive also to anti-growth signals. They actually invade anti-growth signals, namely evasion rin ng apoptosis. So they can evade apoptosis. Yung nakita natin, yung sa p53 gene. So dahil may mutation sa p53 gene, they can evade anti-growth signals and apoptosis. They also have limitless replicative potential and nakita natin doon sa telomerase and activity. So via telomerase, kapag maraming telomerase yung cancer cells, mas nagiging immortal siya na mag-replicate. And the 5th one is sustained angiogenesis. Dito rin yung parang kaya niya mag-produce ng sarili niyang VEGF or angiogenic factors. And also, they have the ability to invade and metastasize. So, ito yung kaibahan ng cancer sa benign kasi yung cancer cells, again, they can move from one portion of the body to another. To diagnose, screen, and treat cancer, tingnan naman natin. So, merong tayong examples, screening techniques such as the pap smear can prevent cancer deaths by detecting cancer before it has spread. So, itong pap smear, sobrang useful nito kasi pwede makita ng doctors or clinicians or kung merong
cervical cancer yung patient. So, kukuha ng vaginal secretion doon sa woman na may parang gusto niya magpa-test ng kung meron siyang cancer and titingnan niyo under the microscope and kitang-kita niyo naman, di ba? Ito yung normal cells, ito yung cancer cells. So, magkaiba sila ng itsura. Mas maayos yung itsura ng normal cells kaysa sa cancer cells. Cancer treatments usually involve surgery to remove the primary tumor, followed, if necessary, by radiation therapy and or chemotherapy to kill or inhibit the growth of any remaining cancer cells. So, the number one treatment for cancer, pinaka-ginagawa, ay through surgery. Kung yung cancer cell mo naman ay solid mass and kaya naman siyang tanggalin, yung ginagawa ng doctors, tinatanggal sila. And pina-follow up ito ng chemotherapy para ma-inhibit yung growth ng remaining cancer cells. So, in chemotherapy, you use anti-cancer drugs. Mayroon kang concoction ng mixture ng anti-cancer drugs, tapos ibibigay mo yon doon sa patient. Ayun. Newer treatment approaches include immunotherapies that exploit the ability of the immune system to attack cancer cells. So, merong mga bagong development ngayon na yung nangyayari, ginagamit yung katawan ng yung innate ability ng tao ng immune system natin para ma-attack yung cancer cells. So, example natin ay yung BCG treatment. Itong BCG, Bacillus calmette-guerin, isa siyang type ng bacteria na nilalagay sa parang ginagamit siya to treat bladder cancer. So, yung nangyayari, nilalagay siya sa bladder and kapag may cancer dito sa bladder, therefore, yung mga immune cells mo, i-attack ngayon yung mga foreign materials and kasama na doon yung cancer cells mo. So, parang ginagamit yung sarili mong immune system para i-attack yung cancer. And what is the difference between chemotherapy and immunotherapy? So, in traditional treatments such as cancer cells, in traditional treatments such as chemotherapy, you kill both cancerous cells and healthy cells. Sometimes, nakapapatay mo pa rin yung healthy cells. So, delikado yun, di ba? And also, mas marami yung side effects sa chemotherapy. Kasama na dun yung pagkalagas ng buhok, di ba? Yung mga nagpapa-chemotherapy, nalalagasan sila ng buhok. And mas mababa yung post-treatment protection. But in immunotherapies, it can be more specific to target the cancer cells and it has less side effects and yung post-treatment protection niya ay mas mataas. So, kapag magkaroon ulit ng parang recurrence yung cancer mo, kapag nagpa-immunotherapy ka, mas mataas yung chance na magamit ng cells mo yung ability niya ng immune system niya para malabanan yung cancer cells. To summarize, we discussed how tumor arise and survive in the body. We learned the mechanism of how cancer spread. We identified the different causes of cancer and defined the difference between oncogenes, tumor suppressor genes. And we also looked at the overview of the common diagnosis, screening mechanisms, and treatment for cancer. So, ayun lang yung lecture natin. Thank you for listening. And, ayun. Do you have any questions? Meron ba kayong questions? Hello? Hello? Nandyan pa ba kayo? Hello? Hello? Hello, ma'am. Hello?
Nakamute pala ako, sorry. Ano yung sinasabi ko habang nakamute ako? Inisa-isa ko yung pangalan niyo kung meron kayong questions. Wait, merong question si Shania. Walang deadline, guys. Walang deadline lahat ng binibigay ko, di ba? Pero, again, may incentive kung sasagutan niya siya before the exams. So, yun yung ginawa ko doon sa first exams niyo. Sa first exam niya, tinignan ko actually kung sino yung sasagot before the exam. Tapos, ayun. Naka-plano na ako na kung ilan yung sasagutan niya, yun rin yung number ng bonus points niyo sa exam. So, sagutan niyo yung quizzes niyo and class participation forms, wala yung deadline. And kung sagutan niyo siya before the exams, meron kayong bonus points. Yay! Meron pa bang questions? Wala naman kayong kawalan dun, di ba? Parang nagamit niyo na yung quiz para mag-review para sa exam. Plus, may bonus points ka pa para sa exam. Parang, hello? Meron ba sa salita? Wala naman. Sorry guys, nagma-malfunction na ako. May isa pa bang tanong? Kung may question po, ma'am, ngayon, pwedeng yun pa rin po yung ilagay sa G-form. Pwede naman. Tanongin niyo na. Mas maganda actually kung tinatanong niyo na ako ngayon kasi kung sa G-form niyo pa ako tatanungin, tapos i-compile ko sila, tapos minsan may masiskip akong question kasi kulang na sa time o i-discuss ko na sila. So, mas maganda kung tanongin niyo na ako ngayon. Yeah. Yeah. May tanong ba kayo? Pero kailang naman, pwede nyo naman tanungin doon sa G-form. Kung nahihiya kayo dito. Ayun. About sa effectivity po ng food supplements versus cancer. Yung mga food supplements na yan ay sketchy. Mga food supplements na yan ay sketchy kasi ano ko ba to i-explain? Actually, kapag nagtitake in ka ng food supplement, yung nangyayari lang naman, mahal yung ihi mo. Tama ba yung, sorry kung ano. Kapag kasi, kung nagtitake in ka ng food supplements, minsan, sobra-sobra na yung nutrients sa katawan mo, hindi na siya na-absorb ng katawan mo. So, ang nangyayari, sinisikip lang siya ng katawan mo via pag-ihi. So, kapag gumamit ka ng mga food supplements, kung kumakain ka naman ng tama, hindi mo naman kailangan gumamit ng food supplements. Pero kung hindi ka talaga kumakain, like meron ka talagang sakit and meron ka mga, kunyari, deficiency, katulad ng iron deficiency, pwede kang advisable na gumamit ka ng food supplements na naaayon doon sa deficiency mo. Pero kung kumakain ka naman ng tama, hindi mo naman talaga kailangan ng food supplements. Actually. Kasi minsan, sobra-sobra na yung nutrients sa katawan mo galing doon sa food supplements. Nilalabas mo lang siya sa ihi mo. And yung term doon ay expensive wiwi. Hindi ko alam. Basta yon. Wag niyong, basta yon. So, ayun. So, parang placebo drugs lang yung iba. Placebo drugs. In a way, yes. Parang tinitrick mo lang rin yung katawan mo na maging healthy. Ganon. Yeah. Kahit FDA approved. Siguro kung FDA approved, meron approved talaga siya na gamitin mo yung supplement na yun. Yeah. Pero yun lang yung parang tinuro sa akin. So, hindi rin ako expert sa ganitong bagay. Yun lang rin yung parang naturo sa akin ng mga professor ko. And yun lang rin yung alam ko. And malay ko rin kung baka mas may alam pala kayo sa food supplement. So, ayun. Pero yun lang yung parang alam ko. So, kung tingnan niyo pa rin, parang i-double check niyo pa rin yung mga information na mga sinasabi ko tungkol dyan. Meron pa bang tanong? Wala na ba kayong tanong?
Okay. Wala na raw, tanong. Ayun nga, gusto ko lang i-emphasize na yung cancer cells, karamihan ay environmental factors yung may cause. Hindi, mga 10% lang actually ng cancers ang hereditary sa nabasa ko. And mostly environmental factors. So kung healthy living ka, mas less rin yung chance mo na magkaroon ng cancer. Pero syempre, meron rin naman na genetic factors. And kung meron ka talagang hereditary mutations, kunyari, meron kang mutation sa BRCA1 and BRCA2, mas mataas talaga yung chance mo na magkaroon ng breast cancer. Ayun. So, iwasan yung magka-cancer by pagkain ng tama. Huwag niyo akong gayahin, hindi pa ako nagla-lunch. Yeah. So, kung wala na kayong tanong, pwede na kayo umalis. Bye, class. Thank you for listening. Ayun lang. Stop ko na yung recording. May tanong pa ba kayo? May pasok next Wednesday.